From the previous classes, we studied about different kinds of animal tissues like epithelial tissue, bone tissue, muscle tissues and connective tissue. From that, we know that yes, the connective tissue is the largest tissue in our human body. Okay. The next one, we are going to learn about the plants. Okay. So here a doubt asked by a student, that is, how fast does this tree grow? Why can't I grow like it? Is growth in plants and animals like? Yes, we can see that the plants are growth very rapidly. Is it? Yes. Of course, നമ്മളെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലാന്റ്സ് എന്താണ് റാപ്പിഡ് ഗ്രോത്ത് ചെയ്യുന്നതാണ്. ആൻഡ് ഈസ് ഗ്രോത്ത് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് അനിമൽസ് ലൈക്ക്? നോ, ഓഫ് കോഴ്സ്ലി അനിമൽസിലും പ്ലാന്റ്സിലും ഗ്രോത്ത് ഈസ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദിസ്? യെസ്, plants and animals are made up of cells, but the cells are different in structure and function. Cells in leaves are suitable for food preparation, and the cells seen in stems are capable for conduction of water and salt. So, in the case of a plant, plants are also made up of cells. And these cells, leaves, stems, different types of cells. In the case of leaves, food preparation is suitable cells. But in the case of a stem cells, they are capable for conduction of water and minerals. Water and minerals in the conduction is suitable cells. We can see that in the stem. Okay. Growth in plants is mainly centered at the tip of stem and root. So, in plants, the growth is mainly centered at the tip of stem and root. Stem indeyum, that വേര് indeyum കാണ്ഡത്തിൻ്റെ, that means the stem and root. Stem and root in the tip ഭാഗത്തിലാണ് the growth is mainly concentrated or centered. Okay. But in animals, growth is not confined to any specific area. പക്ഷെ നമ്മുടെയൊക്കെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഏരിയ അല്ല, എല്ലാ ഭാഗത്തും ലൈക്ക് ഒരുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ഗ്രോത്ത് കാണപ്പെടുന്നത്. ബട്ട് ഇൻ പ്ലാന്റ്സിൽ ടിപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റെം ആൻഡ് റൂട്ടിലാണ് ഗ്രോത്ത് കാണപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ. Why does growth in plants occur at specific area? So, we can learn about a new topic, that is meristematic tissues. So, what do you mean by meristematic tissues? Okay, we can check it. The meristematic cells are specific cells seen at the tip of the stem and root in plants. So, we can see that the meristematic tissues in the tip of the root and stem in plants. Plants റൂട്ടിൻ്റെയും സ്റ്റെമ്മിൻ്റെയും ടിപ്പ് ഓഫ് പോർഷനിൽ കാണപ്പെടുന്ന ടിഷ്യൂസ് ആണ് ദി മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂസ്. ആൻഡ് ദേ അണ്ടർഗോ റാപ്പിഡ് ഡിവിഷൻ ആൻഡ് ദിസ് റിസൾട്ട് ഇൻ ദി ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദി പ്ലാന്റ്സ്. So, it undergoes rapid division. So, ഈ ഒരു ടിപ്പ് പോർഷനിൽ റാപ്പിഡ് ഡിവിഷൻ സംഭവിച്ചിട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓഫ് കോഴ്സ് റാപ്പിഡ്ലി ഗ്രോത്ത്. റാപ്പിഡ് ഡിവിഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഇറ്റ്സ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ്സ് സഡൻലി ഗ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ്സ് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദ റാപ്പിഡ് ഗ്രോത്ത് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ്. The meristematic cells have the ability to divide continuously, and they divide and form primary and secondary tissues. Okay. Meristematic tissues rapidly divide ചെയ്യാൻ പറ്റും, and they divide into primary and secondary tissues ആയിട്ട് form ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Okay. So, first of all of you take your textbook, the page number 27. Okay. Are you taken? Okay. From the page, we can see that a figure 2.1, one is a meristemic cell and the another one is a mature cells. Okay, from the picture we can find some differences. Okay,
So here a table is also given. The table have 3 columns. One is the characteristics and the next one is meristematic cell and mature plant cell. So from the picture we can see that in meristematic cell a comparatively large nucleus is present and the a thin primary wall and a more cytoplasm. Okay, in the case of a mature cells, we can say that a primary wall and a thick secondary wall. So, yes, of course, there is difference. Is it? Yes. The first one is relative size of the nucleus. എന്താണ് ആ രണ്ട് പിക്ചറിലും ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ size? In the case of a meristematic cell, yes, we can say that comparatively large nucleus. Okay, but in the case of a mature cells, we can see that a small nucleus compared to the meristematic cell. Okay, fine. The next one is thickness of the cell wall. Cell wall in the thickness എങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? Yes, from the first picture, it's a thin primary cell wall. And the next one is a thick secondary wall. So, in the case of a meristematic cell, the thin primary cell wall is present, and in the case of a mature cell, we can see that a thick secondary wall. Okay, and the last one is quantity of cytoplasm. In here, meristematic cell, we can see that more cytoplasm, but in the case of mature plant cell, we can see that a less amount of cytoplasm. So here, those are the difference between the two cells. One is meristematic cell and the another one is mature cell. All of you got it? Okay. So, ഈ ഒരു ടേബിൾ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് വരച്ചിട്ട് ഒപ്പം പിക്ചറും വരയ്ക്കുക. ദെൻ ആ ടാബിള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. Okay, the different types of plant tissues are formed from the meristematic cell. Meristematic cells എന്നാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസിലുള്ള പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. What are the different types of plant tissues? You know that? Yes. Did you know about plant tissues? Yes, like parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, xylem, phloem, etc. are the different types of plant tissues. So here we can discuss about the another topic, that is about plant tissues. Okay. So, what are the different types of plant tissues? Parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Okay. First one is so here there are the 3 different types of the plant tissues. The first one is parenchyma. The parenchyma composed of cells with the simplest structure. So parenchyma എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? Simplest structure ഫോമിലാണ്. We can see the picture of the parenchyma. Okay. Like this, അതായത് it composed of cells with the simplest structure and it is seen in the soft part of the body of the plant and it helps in photosynthesis and storage of food. So the parenchyma, the functions, it composed of cells with the simplest structure and it is seen in the soft part of the plant. ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ സോഫ്റ്റ് പാർട്ടിലാണ് ഇത് കാണുന്നത്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഇത് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഫുഡിന് ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് ദി parenchyma. Okay, and the next one is collenchyma. It composed of cells that are thick only at the corners of the cell wall. So ഒരു സെൽ വാളിൻ്റെ കോർണേഴ്സിൽ മാത്രം തിക്നെസ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നതാണ് ദി കോളൻകൈമ. ഓക്കെ, ലൈക്ക്
ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷൻസിലൊക്കെ അതായത് കോർണേഴ്സിലൊക്കെ തിക്നെസ് ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. Like this. Okay, it's composed of cells that are thick only at the corners of the cell wall. Or cell wall ന്റെ cornersൽ thick ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നതാണ് the collenchyma, and it provide flexibility and support to the plant parts. The function is it provide flexibility and support to the plant parts. Okay, and the next one is sclerenchyma. Sclerenchyma, it composed of cells that are uniformly thick all over the cell wall. Uniformly thick ആണ് നമ്മുടെ സെൽ വാളിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് എല്ലായിടത്തും. It's seen as uniformly thick. യൂണിഫോംലി ആയിട്ട് തിക്ഫുൾ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് സ്ക്ലീറൻകൈമയെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ടു ദി പ്ലാന്റ് പാർട്സ്. പ്ലാന്റ് പാർട്സിന് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഫങ്ഷനാണ് ദ സ്ക്ലീറൻകൈമക്കുള്ളത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് സംവഹന കലകൾ. ഓക്കെ, the water and minerals absorbed by roots need to be transported to leaves, and the food prepared in leaves need to be transported to the different parts of a plant. It's from the previous classes we discussed about the function of the root and stem, and also water and minerals എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? റൂട്ട്സ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് ലീവ്സിലോട്ട് എത്തണം. ആൻഡ് ലീവ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഫുഡ് പ്ലാന്റിൻ്റെ ഹോൾ ബോഡി പാർട്സിൽ എത്തണം. ഓക്കെ, ഇതിനൊക്കെ സം ടിഷ്യൂസ് ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. സോ ദ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ടിഷ്യൂസ് ഫോംഡ് ഫ്രം പെക്യുലർ സെൽസ് to do this are called vascular tissue. So ഈ ഫങ്ഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ ചില സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ടിഷ്യൂസ് ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. ആൻഡ് ദ ടിഷ്യൂസ് ആർ കാൾഡ് വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂസ്. They are called complex tissues because they are formed from different kinds of cells. Yes, of course, it's also known as complex tissues because it's formed from different kinds of cells. Different kinds of cells form ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ കോംപ്ലക്സ് ടിഷ്യൂസ് എന്നും കൂടി വിളിക്കുന്നുണ്ട്. And the two types of complex tissues found in plants are xylem and phloem. So the two types of vascular tissues or complex tissues are the xylem and phloem. Okay, so the first one is xylem. Tubes formed from elongated cells, and it transport water and minerals absorbed by the root to the leaves. അതായത് റൂട്ട്സ് അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസിനെ ലീവ്സിലോട്ട് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഫങ്ഷനാണ് ദി സൈലം ടിഷ്യൂസിനുള്ളത്. ഓക്കെ, and it has a thick cell wall and therefore it provide and strength to the plant. Yes, from the picture we can see that it has an thick cell wall. സൈലത്തിന് തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള സെൽ വാൾ ആണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ദി സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ടു ദി പ്ലാന്റ്. പ്ലാന്റിന് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫങ്ഷനാണ് സൈലത്തിനുള്ളത്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫ്ലോയം. It composed of tubular interconnected tissues, and it transport food synthesized in the leaves to the various parts of the plant body. Yes, leaves നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഫുഡിനെ വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി പ്ലാന്റ് ബോഡിയിലോട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഓഫ് കോഴ്സ് വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലോയം. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ some questions are given. First one is transport food prepared in the leaves to various parts of the plant. Leaves പ്രിപ്പയർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫുഡ് വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റിലോട് ഏത് ടിഷ്യൂസ് ആണ് എത്തിക്കുന്നത്? Yes, that's the phloem. And the next one is transport water and minerals absorbed by the root to the leaves. റൂട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് ലീവ്സിലോട്ട് എത്തിക്കുന്നത് ആരാണ്? യെസ്, ദാറ്റ്സ് ദി xylem. ഓക്കെ, സീൻ ഇൻ ടെൻഡർ പാർട്ട് ഓഫ് എ പ്ലാന്റ്. പ്ലാന്റിൻ്റെ ടെൻഡർ പാർട്സിൽ കാണപ്പെടുന്ന ടിഷ്യൂസ് ഏതാണ്?
Yes, parenchyma. And the next one, only the corners of the cell wall are thick. Corners-il matram thick ആയിട്ട് കാണുന്നത്, it's the collenchyma. And the last one is cells that are uniformly thick all over the cell wall or skin. Uniformly thick ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ഏത് ടിഷ്യൂസിലാണ്? Yes, that is in the sclerenchyma. So, if 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസും നോട്ടൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതുക. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പേജ് നമ്പർ 30-ലുള്ള ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഉണ്ട്, വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂസ് ആൻഡ് അതർ പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂസ്. ആൾസോ കംപ്ലീറ്റ് ദി ഫ്ലോ ചാർട്ട്സ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സെൽ കമ്പൈൻസ് ടു ഫോം ടിഷ്യൂസ്. വാട്ട് ഇഫ് ടിഷ്യൂസ് കമ്പൈൻ? യെസ്, പ്രീവിയസ് ടോപ്പിക്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഫസ്റ്റ് സെല്ല് ഫോം ചെയ്യും, സെല്ല് ഫോം ചെയ്തിട്ട് ദെൻ അത് സെൽ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ ആ സെൽ ക്ലസ്റ്റേഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരായിരുന്നു ടിഷ്യൂസ്. സോ സെല്ല് ടിഷ്യൂ ആകുന്നുണ്ട്. ദെൻ ടിഷ്യൂസ് ഫോം ചെയ്തിട്ട് എന്താകുന്നുണ്ട്? യെസ്, ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടു ഓർഗൻസ്. സോ the different tissues combine to form organ. Okay. Do tissues work together just as the cell do? Yes. Based on the indicators, analyze the illustration given below. Write your inferences in the science diary. Okay. First of all, look at the illustration 2.3. Yes. We can see that the different types of tissues like nerve tissue, epithelial tissue, connective tissue and muscular tissue. So, ഈ tissues combine ചെയ്തിട്ട് ഓർഗനായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So, the first question is, what are the functions performed by each tissues in the illustration? So, എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോ ടിഷ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷൻസ്? യെസ്, വി ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ്. സോ അത് നോട്ട്സിലോട്ട് എഴുതുക, ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ടിഷ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് എഴുതുക. ഓക്കെ. And the next one, what are the important tissues that the stomach and the intestine are made up of? Yes, stomach and intestine made up ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇത് ഏതൊക്കെ ടിഷ്യൂസ് കൊണ്ടാണ്? യെസ്, the 4 tissues like nervous tissue, epithelial tissue, connective tissues and muscular tissues. Okay. And the next question is, what is the function of stomach? എന്താണ് സ്റ്റൊമക്കിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ? ഇറ്റ്സ് ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ ദി ഡൈജഷൻ. എന്തിനാണ് ഇത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആക്കുന്നത്? ഡൈജഷന് ഹെൽപ്ഫുൾ ആക്കുന്നത്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ? It's intestine. 2 types of intestines are seen in the human body. One is large intestine and another one is small intestine. And what's the function? Yes, it absorbs the digested food materials. Digest ആയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഫങ്ഷനാണ് intestine ഉള്ളത്. And is the function performed by an organ as the same as the function of its constituent tissue? Tissues combine to form organ. Each organ perform a particular function. അതായത് ടിഷ്യൂസിന് ഓരോ ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഓർഗനും ഡിഫറെൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷനാണ്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റൊമക്കിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ അല്ല ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ. സ്റ്റൊമക്ക് ഡൈജഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ എന്താണ്? ഈ ഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷനാണ് ഹെൽപ്ഫുൾ ആക്കുക. അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസിനാണ് ഓരോ ഓർഗൻസിനും ഉള്ളത്. ഓക്കെ. വാട്ട് ഈസ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഓർഗൻസ് വിത്ത് ദ സെയിം ഫങ്ഷൻ വർക്കിംഗ് ടുഗദർ ആസ് എ സിസ്റ്റം? It's different organ combine to form an organ system. So, cells tissues ആയി ഫോം ചെയ്യും, tissues organ ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യും. Then the organ can changes into an organ system. So, about organ system നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടിഷ്യൂസ്, പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ്, ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ്, പാരൻകൈമ, കോളൻകൈമ, സ്ക്ലീറൻകൈമ, സൈലം, ഫ്ലോയം. ഓക്കെ. ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതിയിട്ട് നോട്ടിലോട്ട് ആൻസർ എഴുതുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.